കാണിച്ചോ. ആ പ്ലേറ്റ് ഇന്ന് വളരെ ഉണ്ട്. കടിച്ചോ. ശരി, ഇപ്പം മൂക്ക് ചെയ്യണോ അല്ലേ? ചെയ്യാം. എപ്പോൾ ചെയ്യണം? നാളെ ചെയ്യാം. റൈനോപ്ലാസ്റ്റി വിത്ത് റിബ്. ടീത്തും ചെയ്യാൻ പറ്റും. സ്പീച്ച് അതിന് വേറെ ഒരു സർജറി ചെയ്യണം. അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇപ്പം നോസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ മാത്രമേ സ്പീച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. നോസും ടീത്തും ചെയ്യാം. ക്ലിയർ ആവും. ക്ലിയർ ആവും. എല്ലാം ക്ലിയർ ആക്കി തരാം. എത്ര പോസിബിൾ എല്ലാം ക്ലിയർ ആവും. ടീത്ത് ദേ വിൽ സി. സാറ ഡോക്ടർ നോക്കിയിട്ട് ടീത്ത് നിങ്ങൾക്ക് റെഡിയാക്കും. മറ്റതെല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നാളെ റെഡിയാക്കി തരാം. ഇപ്പോൾ ഇടും. ഇപ്പം സ്റ്റാർട്ടിങ് ചെയ്യും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. ഒരാഴ്ചയുള്ളിൽ റെഡിയാവും. ഒരാഴ്ച 10 അത് നോക്കട്ടെ. ഇവിടെ ഒരു 7-8 ദിവസം. ടോട്ടൽ റിക്കവറി 2-3 ആഴ്ച സമയം എടുക്കും. എപ്പോൾ ലീവ് തീരും? 3 ആഴ്ച പിടിക്കും. മേജർ സർജറിയാണ്. നമുക്ക് എല്ലെടുക്കണം, റിബ് എടുക്കണം, ഷേപ്പ് ചെയ്യണം, എല്ലാം കുറേ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് മോന്. അപ്പം 3 ആഴ്ചനെ പറ്റിയത് നിങ്ങൾക്ക് പോയാൽ റിസ്ക് ആവും. ഇവിടെ തന്നെ ഒരാഴ്ച 10 ദിവസം ആവും. പിന്നെ നാട്ടിൽ 2 ആഴ്ച വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. അതാ അത് വലിയ സർജറി ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെയെല്ലാം ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് സമയമാകുമ്പോൾ യെസ് ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു 3 ആഴ്ച ആയില്ലേ. 25-ന് ശേഷം പോവാം. ഒരു 15 ദിവസം വച്ചിട്ട് പിന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്തോ. മോസ്റ്റ്ലി ക്ലിയർ ആവും. കൊടുക്കും. എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. എല്ലാം പറഞ്ഞ മലയാളി അവിടെ എല്ലാം പറഞ്ഞ ഡീറ്റെയിൽസ് തരാം നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ. എല്ലാം സ്ട്രെയിറ്റ് ആവും. ഇത് നാരോ ആവും. ഇത് ലിഫ്റ്റ് ആവും. എല്ലാം ക്ലിയർ ആവും. അത് പൊങ്ങൽ ശരിയാവും. അത് നമുക്ക് പല്ല് വയ്ക്കുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആവും. We need to do dental for him. കടിച്ചോ. See? Why തുറന്നോ. Best you can do is remove this and then you can put a FPD. അതെടുത്തോ. No problem. Just finish the teeth. That's okay. Once you finish the FPD, he has something here also. Then he can get that thing done. These two laterals, no? Laterals, and it has to start from the premolar because AMD was done. From the molar, premolars to that side. Molar to molar, 2-3 RCTs, whatever. We're planning surgery for him tomorrow. Full pallu ready ആക്കും. 1-2 പല്ല് എടുക്കണം. റൂട്ട് കനാൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നോർമൽ പല്ല് വരുമ്പോൾ ഈ പ്രൊജക്ഷനും ക്ലിയർ ആവും. അതിനുള്ള അതാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതേ സമയത്തിലെല്ലാം റെഡിയാക്കി തരാം നിങ്ങൾക്ക്. Let's do because he has to go by month end. He has time 10 days. So you do 2 days today. Today, tomorrow you finish extraction and RCTs and cut the tooth. Then we do surgery. Then you deliver it 1 week later. ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഡോക്ടറിന് പോയാൽ മതി. റേറ്റ് എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അവിടെ പോകണം. Here we are at Richardsons in the pre-med area. Our old patient who has already been with us for AMD surgery, that is anterior maxillary distraction. And can you show E? Yeah. So the reason why you do not see a prognatic maxilla or a positive overjet is because he does not have anterior teeth. We are going to do a dental rehabilitation for him, although his upper jaw is forward and we can appreciate that on the scan. Now today he's with us for another surgery, that is a rhinoplasty. It is a cleft rhinoplasty which will be requiring a rib harvest because as you can see the tip is completely collapsed. The nails are all flared up, so we are going to give him a nice dorsal augmentation which will be a straight dorsal, and also along with that raise the tip, increase the columellar length and reduce the nostril shore so that we can give a nose that is suitable to his face. So it's going to be an open structure septal rhinoplasty with rib grafting. Are you having any breathing issues?
Generally, cleft patients don't tend to have any breathing issues unless they have a really deviated nose. This is a case of bilateral cleft. So you can see the scars, the bilateral left scars here. So yes, we are going to move and shift him to the OT now and start the surgery. And this should take over 3 hours. And he will be back here in the ICU. Will be with us for say 8 to 10 days, and then he's good to go. Pressure on. Rhinoplasty. You can see how the nose is very broad, literally no columella, excess of bone everywhere, and less of tip support. Just completed now with this reconstructive cleft rhinoplasty, is also a redo one. So we've done work on the columella tip, nasal osteotomies, spreader grafts, septal extension grafts, tip grafts, rim grafts, ADAC grafts, and it looks like there's a swelling by the tip because before after. So you can see the huge improvement in the size of the nose. ഞാൻ നോക്കട്ടെ, അത് എടുക്കാറില്ല ആ ദിവസം നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ അത് വീക്കം. ശരി, ഞാൻ നോക്കട്ടെ. 10 ദിവസമായാ? 12 ആയോ? അപ്പോൾ അത്ര ദിവസം നമുക്ക് ഈ മറ്റേ സ്റ്റിച്ചെല്ലാം എടുത്തിട്ടില്ല അല്ല, അത് എടുക്കാനുണ്ട്. ഉണ്ടായി അത് ക്ലിയർ ആവും. താഴെ നോക്കണം. ഇവിടെയും വീക്കമുണ്ട്, ആ വീക്കം മാറും. ശരിയാ, ബിക്കോസ് നമുക്ക് ഉള്ളി എല്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കുറച്ച് മാറി കിട്ടും. ഷേപ്പ് ഇവിടെ ഒന്നോ ഇവിടെ കളിച്ചോ, കണ്ടോ ഒരുപാട് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയി. മീശല വെച്ചാൽ അറിയത്തില്ല, അത്രയും പെർഫെക്റ്റോ ആയിട്ടില്ല, ബിക്കോസ് ഇത് ഒരുപാട് ഡിഫിക്കൽട്ട് അല്ലേ. ഇതെല്ലാം കുറച്ച് നാരോ ആയിട്ട് കിട്ടും. നാരോ ആയി കിട്ടും. ഇത് ടിപ്പും സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും. ഒരു അത്രയ്ക്കും, ബിക്കോസ് ഇത് കണ്ട ഇങ്ങനെ ഉണ്ട്. അപ്പം അത് ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമുക്കത് ആവും. അത് കണ്ട ഒരളവൊക്കെ നന്നായി. ടിപ്പും ഉണ്ടായി. അതെല്ലാം നമുക്ക് അതന്ന് എടുത്തില്ലേ, അത് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താവും, ഈ എല്ലുണ്ടല്ലേ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മാത്രം പെട്ടെന്ന് ഹീലാകത്തുള്ളൂ.
So you can see another view here. So basically he had what we call as a bilateral cleft deformity. So bilateral cleft rhinoplasty is one of the hardest, most challenging type of nose job, simply because the anatomy is so majorly changed, altered, distorted. It really needs a lot of reconstructive work. Now, for example, in his case, we had to reconstruct the septum. So septal reconstruction was done, and then you need to put a graft that gets the tip forward. And then the issues also with lack of soft tissue. They have very short columella. The tip is drooping down, so you need to lift the tip up with a lot of support, not just to the septum, but also to the two lower lateral cartilages, or what we call as the alar cartilage. But the alar cartilage is related to the upper lateral cartilage, so we need to bolster that with the spreader fraps or auto spreader grafts. So it just keeps linking, and then you also have to do a lot of osteotomy and work on the bone because it was really broad. So anyways, so we've managed to improve his look from front. I would not say that he's going to have the most proportional nose, but as I keep mentioning to our patients, that aesthetic surgery on the face especially, or probably anywhere else in the body, is also taking a rung or maybe a couple of rungs on the aesthetic ladder of the face. You just can't go too much too fast because it doesn't work that way. So especially with this kind of a patient, we've done his lip earlier, we've given him a nice proportional lip now. We'll go and get the mustache done, and then the nose is done now. So he's not going to look like anyone who was born with this deformity. I think that's a win-win situation when we're able to get that kind of result for the patient. All right, appo endu pova ningal അതുപോലെ റെഡിയാക്കാം. അപ്പോൾ അത് ഡോക്ടർ ഇന്ന് കണ്ടിട്ട് അത് ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ പറയാം, അങ്ങനെ ചെയ്യാം. So he's also wanting some dental improvements, which our dental team is going to take care after we remove his sutures and clean up. അത് കുറച്ച് വീക്കം മാറും. മാറില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം പിന്നെ. പക്ഷെ ചെയ്യേണ്ട ഓപ്പറേഷൻ വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട്. നമ്മൾക്ക് നോർമൽ പേഷ്യന്റിന് കുറച്ചുകൂടെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും. ഒന്ന് കുറച്ചധികം സമയം എടുക്കും. സ്വെല്ലിങ്ങാ? അതെല്ലാം സ്വെല്ലിങ്ങാ പോകും. നന്നായിട്ടായി. ഇപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കാണാൻ ഒന്നും നോർമലായിട്ട് ഉണ്ടാവണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ താഴ്ന്ന് കണ്ടാൽ അറിയാം, മേലിന്ന് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ അറിയത്തില്ല. അതാണ് നമുക്ക് വേണം. അത് ചെയ്യാം. അല്ല, ഇപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് എടുത്ത് മാറ്റാം. സ്റ്റിച്ച് കുറേ സമയമുണ്ടല്ലേ. പോവാ ഇന്ന് കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി, നമ്മൾ സ്റ്റിച്ചെല്ലാം എടുക്കാം.